Дыгым. Проверка связи. Что со звуком, ребят? Дайте знать, что со звуком. В порядке все, не в порядке. Вот, а то я не проверил ни хрена, но по идее ничего не должно было измениться, и вроде как это... нет никого. Кого? Я звук спрашиваю. Звук. Лихат, что со звуком? Тебя слышно? Это замечательно, что меня слышно. Ладно, значит, всем снова привет. Вот, добрались наконец до церемонии открытия Близзкон 2023. Сколько его не было? 2 года. Вот, потому что в прошлом году Близзкон был опущен. Вот. Слышно хорошо. Это замечательно. Это замечательно, что хорошо слышно, потому что у меня мониторинг не работает, но не знаю, звук стал хуже или лучше, или хуже. Сейчас, погодите. Во, может быть, вот так лучше. Вот так лучше? Скорее всего, ничего не изменилось. Ладно, хер с ним. Давайте переключаться на основную сцену. И... Всем привет! С вами тот самый неповторимый гном 2D слегка в 3D. Всем привет, ребят. Вот, всем привет. Всем здравствуйте. Ну что, вы готовы? Вы готовы? Давайте, 6 минут. Прогнозируем, чего вы ждете. Значит, что точно должны показать? Вот, что точно должны показать? Во-первых, должны показать какой-нибудь новый синематик следующего аддона. Вот, чему он посвящен. Можно даже просуждать на тематику. Так как драконы, что после драконов было? Дренор. Вангуем, значит, следующий аддон про какой-нибудь параллельный Дренор, ребят. Вот. Такая загогулина. Вот. Дальше. Из влажного, что, скорее всего, будет на следующем Близзконе, но не на этом, но из влажного. Значит, смотрите. StarCraft 3, Warcraft 4. Это слишком влажное. Чуть менее влажное, это классика, которая будет идти по другому пути, ребят. Вот. Чуть менее влажная — это классика с новым контентом, которая будет идти параллельно с актуальным Вовом. Вот. После драконов были панды. Панды были после драконов. Блин, получается, следующий аддон про панд должен быть. В этом есть смысл, кстати. Аж второе. Ну подождите, но панды это что же драконы практически были? Нет? Черт, ну получается, панды должны быть. Ладно, в любом случае, если панды не будут, то альтернативный Дренор. Панды как-то не вписываются во все это. Ну, значит, панды. Там были драконы-одноглазые змеи китайские. Так, хорошо. Значит, что еще? Что еще можно наванговать, господа? Что еще можно наванговать? Ну, не наванговать, что точно будет. Новая какая-то абсолютная игра должна быть. Вот. В жанре сэндбокса, которая не относится ни к одной вселенной, созданной Blizzard. Вот. Это будет какая-то новая абсолютная игра с новым лором, с новой вселенной, что-то подобное. Определенно ждем. Определенно ждем. Вот. Из неожиданного... Из кучи донатов. Ну, с кучи доната Warcraft Rumble. Я думаю, он с ним хорошо справится. Вот. Из неожиданного, может быть, они постараются воскресить Ходс. Хотя я, честно говоря, глубочайше сомневаюсь. Вот. Глубочайше сомневаюсь.
Ну, может быть, выпустит его в Steam. Не знаю, правда, зачем. Но там он может все равно какой-то онлайн вновь набрать. Это правда, это правда. Еще предположение. Вот. Еще предположение. Давайте, ребята, нужен мозговой штурм. Шторм, идущий на штурм. Ваш строй. Вот. Лихат, вот вы не сидите на ВК Play, а ведь там есть новый функционал, за баллы которого нет на Твиче. Понимаете? Что вы теряете? Что вы теряете? Лихат, вы хоть понимаете, что вы теряете? Во-первых, сижу. А во-вторых, тогда что? Диабло 4 точно будет. Блин, трохи нельзя. Я вам более скажу, Диабло было года 4 назад. Ну, в плане анонса. А так, да, Диабло 4 меня не интересует, какие там будут апдейты или тому подобное. Во-вторых, я хз, как на ВК Play включить автосбор баллов. Так его там и нет. Ну, в смысле, там баллы даются за сообщение. И за лайк. Вот поставьте сердечки, вам там 100 баллов должны дать. Вот. А чё куда тайминг делся? Что-то тайминг пропал. Время сколько уже? Через минуту должно вроде как стартануть. Так, ребят, мне сейчас срочно нужен тест. Активируйте что-нибудь самое дешманское на ВК Play Live. Мне просто нужно посмотреть, появится ли та окошко, которая... Не, все в порядке. Все нормально. Все. Нет, ну-ка, нет, еще раз. Еще раз, давайте еще раз. Ага! Все, вот она, скотина вылезла. Вот она, скотина вылезла. Сейчас, погодите, я ее сюда отодвину. Вот, подальше от вас. От меня. От всех подальше. Я ее отодвину. Вот. Все, теперь оно никому не будет мешать, чат. Теперь оно никому не помешает. Слышите? Здорово, гном. Лайк поставил, звук оставил, сижу, работаю без звука. Ваш строй. Пошло! Пошло, пацаны, пошло! О! Блин, нет перевода. Херово. Погнали. Есть синематики прошлогодние. Это чувство. Чувствуйте этот Blizzard. Весь какой-то мультяшный стал.
Близзкон 2023. Я опередил ее. Видели? Я ее опередил. Я вперед сказал. Добро пожаловать. Президент Майк Погнали! Почему не Крис Метсон? You know, this is the best gaming community in the world. Hands down. Hands down. Thank you. Wow. Hello, BlizzCon. You know, it is so good to be back in person finally. All of us. I love you too. All of us. Он вас любит, чат. Не верьте ему. Вас люблю я, не он. Where's our heroes of Overwatch at? Adventurers of Sanctuary? Defenders of Azeroth? Хорошо, это все здорово. А где Фил Спенсер? And gamers everywhere, welcome! We love sharing what we're working on all the time. But to share it in person with all of you and to hear your stories. Господи, как же он заколебал всех любить. Meeting you all face to face inspires us. And we put this energy and enthusiasm back into everything we do. Thank you all for being here. Надо в Яндекс.Браузере включить. Не работает Трухард Ниндзя. Оно где-то работает, где-то не работает. Оно где-то работает, где-то не работает. На это и не работает. На обычных видео работает. На прямом эфире не работает. Не знаю, может быть, какую-то защиту ввели или что-то подобное. Потому что раньше, помню, работало, сейчас нет. We're here to show you the Blizzard we are today and the Blizzard we are becoming. But BlizzCon isn't just about the latest updates from Blizzard. It's all about you. Players are at the forefront of everything we do, and we're devoted to supporting these incredible communities, communities you can be proud of to be part of. All of us, gamers, developers, and fans, we all are united in our shared love for gaming. Разбудите, как он закончит. Or watching online and chat with you could be your next guildmate, teammate, or lifelong friend. We all have this in common. I've always felt Blizzard brings players together a little differently. Our players have made connections that span continents, languages, and generations. We all have that one story. That incredible play of the game, that clutch card draw, or that raid encounter that your guild barely survived. I know, I've been there too. I know many of us have friends we've met in one of our games. A friend who began just as someone we hung out with in game, but who was there for us to celebrate our real life wins or to support us during a difficult time. That's certainly been true for me. Thanks to my experience playing Blizzard games over the last 25 years, I've met most of my best friends from all over. And I'm so grateful that some of them are here today. Gus, Pika, Nick, Scoodles, and of course Billy and Kaylee, who put up with. Ну давай, приглашай Фил Спенсера уже в конце концов. I always know that no matter what is going on in real life, they will be there. No matter what game we're playing.
These friends are a constant I can always rely Ну, on. может, с Яндекса Рейс. Да не переводит она. Share that feeling. Господин Фонтейн, не переводит. About all of us, as players, as equals, as friends. Не работает эта Bring these функция. amazing experiences to more places. Build technology that allows more gamers to experience our worlds and create characters and stories more players can. Вот, я сейчас если сижу с Яндекса, вот смотрите. And more importantly, our friendships grow. Видите? Нету перевести видео. And in everything we do, we are in service to you. We know we don't do everything perfectly, but thanks to your feedback, При этом на других видео работает. stop striving to do it right. We are here to Субтитры, foster может, joy and давайте belonging посмотрим. for everyone. We're proud of the worlds we build, but your experiences within those worlds bring them to life, and your connections with each other are what most Английский только. inspires us the most. Now, many of you may have heard the recent news about Blizzard joining the Xbox gaming family. Both Blizzard and Xbox believe that gaming is a unifier. That Давай we Фил should all be Спенсера. able to play anywhere and any way we want to play. That when the creativity of some of the best developers, artists, and storytellers in the world is fearlessly unleashed, everyone wins. With that in mind, someone is. Да какая разница, что он говорит? Не, ну может какой-нибудь рофил бы был бы хотя бы. Здравствуйте, были уже анонсы? Нет, еще ничего не было, вы успели. Он уже сколько часов базарит? Он уже 10 часов базарит, пока еще ни одного видео не было. Сценарию, спасибо большое за рейд. Всем добро пожаловать. У нас тут... Фил! Я же говорил Фила пригласить. Капец, я провижу грядущее. Я же говорил пригласить Фила, ребят. Спасибо. Всем добро пожаловать. У нас тут церемония открытия Близзкон 2023. This is my first BlizzCon ever. And it's great to feel the energy in the room. You are the reason we make games. Your love for these games truly is inspiring. Как же я предвидел широкого Фила здесь. With my friends. Season 2 is awesome. And I can tell you that I can't wait for you to see what the team has planned for that game. It's going to be awesome. Blizzard occupies a special place in the gaming industry, for me as well. Throughout Blizzard's history, they've pioneered and refined so much across. Ну что, господин Фонтейн, работает у вас Алиса или не работает? Have been a part of that journey. Think of Diablo. It propelled the action RPG genre forward. StarCraft spawned the foundation of what esports would eventually become. And with StarCraft 2, it was a major catalyst for the evolution of games as live entertainment. World of Warcraft. А мне сделали трекеры, осталось понять, как их подключить к аватару. В смысле, самодельно какие-то или что? Я все думаю, как, блин, бы причечи бы себе бы приобрести. Или может уже их сделать как-то можно. Blizzard's influence is everywhere. And because of its Друг enduring программист legacy and phenomenal хороший друг. revolutionary development, Цените его. with a care and a craft that is incredibly rare in this industry. Our commitment at Xbox is to bring more great games to more players in more places. And now that Blizzard is part of Xbox, we will nurture the essence of what has made Blizzard unique. We're going to empower our new colleagues in a culture of trust
inclusion, Сначала and заказала collaboration парочку, to по языку continue создал what they сам do добавочные, распечатал redefining корпуса. existing genres, О, а я знаете, что сделал? А я, короче, автоматизировал баллы на ВК Play Live. and uniting players Представляете? globally in new ways. In Azeroth, in Sanctuary, in near future Earth and beyond. Я король костылей. It has been a privilege to welcome the teams at Blizzard to Xbox. And I'm honored to be able to be here to help welcome all of you to В плане BlizzCon автоматизировал. 2023. А вот попробуйте. Having seen what's in store for players, I can Спасибо. say the future of Blizzard is brighter than ever. And you all have so much to look forward to in this show. Да, задержку просто еще учитывайте. Большая задержка. So I'll get out of here, let you see the show. Thanks everyone for the warm reception, and have a great time at BlizzCon. Thank you. How about that? Или с программой работать? Нет, они ни с чем не стали работать. You know, Я просто this is such an exciting time for Blizzard. костыль. Я просто костыль. More empowered, free, Поэтому, когда говорю, что я сделал, это значит, я сделал, а не кто-то там с кем-то внезапно начал работать. for creating this next chapter of Blizzard. Костылями сделал. All of you. We take this responsibility very seriously as we learn, grow, and get better every day. This is the start of a new era. So much more is possible, and you'll see some of that over the next couple days. Coming up, you'll hear Через from ты some через new friends C-Face или в ту and some ступе? old friends Нет, ни то, ни другое. who are returning to the BlizzCon stage to show more about the games and the worlds we all love. Before I go, I want to take a moment to thank our Blizzard team. Я про Аватара. Ни то и ни другое. Расскажет только за донат. You are some of the most talented individuals on the planet. And collectively, we are capable of building the most legendary universes in gaming. Our future, our creative freedom, our path Freedom! truly Freedom! And I know we all stand together with a singular goal to exceed player expectations and foster and support each other. Thank you for everything you do. Боже, ну сколько можно? Он что, полчаса ж там что? 15 гребаных минут. Many of the Blizzard team are here today in Anaheim, working hard to ensure you enjoy Давай мне трейлеры игр, пожалуйста. talking to players. So please don't be shy. Come up and chat with us. Finally, on behalf of everyone at Blizzard, we want to say Да и сам могу через жопу все сделать, например, перевод баллов, каналов в from the bottom of my рутоневские heart кредиты. to our players, past, present, and future. Блин, скажите, а может вы знаете способ, как переводить баллы каналов в настоящие рубли? Thank you for being part of our communities. This is what BlizzCon is all about. Everything we do is for all of you, and it's an honor. Как же Майк Ибара любит говорить all of you. Welcome to BlizzCon. All of us, all of you. He wanted to see if there was more out there. Опять они гребаные старые синематики показывает. Ну... I'm gonna kick every one of you in the face. I'll see you at the finish
Бобби Котик, сделай что-нибудь. Did you really think this would be a fair fight? Oh my god. That was disgusting. Yo, nerf this! Mama's got you! I am him! I'm in my widow era now. Wow. О, кстати, точно, Сценариус. Там же есть функция сменить стримера теперь. It's been a joy Вот. to share this experience with all of you. Thank you so much. Come on. It's time I showed you something. Только на ВК Play Live. Сменить стримера. Please welcome Overwatch Game Director, Aaron Keller. Господи. Hello, BlizzCon! Ever since we first revealed Overwatch in 2014, you have grown this universe into something truly unique and beautiful. Every single day, we see millions of players jumping into matches, forging new friendships, and showing off their skills. We launched Overwatch 2 last October, and it has been such an incredible year. Since then, Почему они начинают с самого говна? Diva's Mech over 26 Ну, million начинайте с самого хорошего. had more than Или они 75 решили изменить тактику. Сначала с говна начинать, а like потом к хорошему and played подходить. 65 years worth of prop hunt. I love prop hunt. The development of Overwatch is first and foremost focused on you, our players. We want our game С Рамбла это самое лучшее считается? from the release На of самом деле я в Рамбл играл, она не так уж и плоха. celebration Но of есть к чему придраться. to our first tie-in Peruvian heroes, Lifeweaver and Alari. We also want Overwatch to recognize those focused on achievement and prowess. Все, этот гном And потерян. released our new progression Нет, она system. правда неплоха, но она, как сказать, ну, я говорю про телефон именно. And for those that Просто just want something a little different, она какая-то странная. we've run April Fools and released a dating sim, an Он actual что dating сейчас- sim, Loverwatch. Listening Что? to your feedback is important to us. Он сейчас скины анонсирует или что? Look at changes to some of the core systems of the game. We've been hard at work Или это on шутка типа overall такая была? competitive system. And we'll get into that a bit today and a bunch more over the course of BlizzCon. And there is so much more to come. We'd like to give you all a glimpse at as much as we're able to show you coming next year. And boy, do we have some fun things to talk about. So let's get into it. To share our first big announcement, I am honored to introduce the art director of Overwatch, Dion Rogers. Sorry, I'm so excited. The energy is awesome in here. You know, Aaron and I have been working on this universe since before Overwatch had a name. Working together with an incredible team back at Blizzard. Many are with us today at BlizzCon. Creating such an incredible game with so many amazing people and seeing what it means to you all, it's meant everything to us. And out of all the things we work on, one of our favorites is to create new heroes. You know, Overwatch is full of big personalities, and it takes a special individual to really stand out. And Ладно, я сломалась, что можно еще как-то активировать аватаров. Пойду плакать и отдыхать. we haven't leaked any articles. We haven't leaked a spray or two. And we've left zero hints. Не ломайтесь, зачем вы Especially сломались? not in our recent Samoa map. Now, who's ready to meet the newest hero? Sorry to keep you all waiting.
now that I'm here, Новый герой. fun. Yep, that's my name, all right. Мауга. This right here С острова Моаи, ребят. light up the whole dance floor. And this one's С острова Пасхи, короче. he's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double. Да я тут узнала, что через VR-чат можно как-то использовать для стримов. И все. ГГ мой мозг. Gameplay footage. VR-чат. Так, ну, если VR-чат юзать, то ж нужно VR-шлем. Нет? Going so soon, I'm gonna miss ya. Don't tell me that's it. Both hearts pumping. I got your back. For now. Here I come. Says say quick Kiki. We got him where we want him. Unbelievable. So was I worth the wait? We're gonna have a hell of a time. Новый герой на Overwatch. That's awesome. I love that trailer. We had a lot of fun working on it. Вангую новый класс на Diablo 4. He was first introduced, you guys know, 4 years ago in a short story, and he's been the subject of a lot of fun theories. Ever since that first introduction, fans have been asking when he may become a playable hero. We're excited. We finally have our first Samoan hero. Mauga, his name, it means mountain in Samoan. He portrays himself as Оп, 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 опа, гномче стайл. Оп, 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 оп. Опа, гномче стайл. Оп, 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 оп. We make an Overwatch character is that people see themselves in our heroes. We're always striving for greater authenticity and representation with each hero. And with Mauga, we got a lot of help, actually. Even his tattoo was created by an amazing Samoan tattoo artist named C.E. Lufau. Mauga's super fun. It was awesome. Mauga's super fun to play. He's easy to learn, hard to master, with what I like to call a brutal but cunning play style. We hope you love him as much as we do. Okay. Кривая коробка. Не кривая, она просто падает рандомно. Today for a Mauga deep dive panel taking place here at the Близзкон Arena and online for people at home. We'll talk with the team that helped create Mauga and also how to best utilize his amazing abilities when he joins Overwatch in Season 8. Finally, Спасибо. we know Mauga's going to be pretty awesome when he joins competitive play. But before then, some of the best players in the world are competing in this weekend's Overwatch World Cup. Let's check it out. Спасибо за уточку. Legacy is forever. Спасибо за уточку. Спасибо за пирог. Как вкусно пирог. Etch their homeland in the history books. That is insane! He's still fracking like a madman! And it's a 5-man rampage. Oh, what? They've tasted victory. They've overcome defeat. And Вам не надоело еще? the hopes of their fans have lifted them up. Absolutely beautiful. And now, at long last, the Overwatch World Cup finals are here. And for the first Забыл Лукас поставить позорный. Ну, трухартнись, кто ж так делает? to where it all began. Each team can see their name on the championship shirt. Сердечко не поставить. The community has rallied behind them, and the wait is finally over. I've missed you dearly. The Overwatch World Cup finals start now. Please
Please welcome Overwatch Сколько людей Esports эти турниры host смотрят, Zoe никогда о Schmidt. них не слышал. Можно не Overwatch, пожалуйста? Fantastic to see all those memories on the big screen. And we're here to make some more. What's up, BlizzCon? It's so great to be Улыбается на back все here after 32 4 зуба. years with the Overwatch World Cup. This event has always been such a special event because it truly serves as a worldwide tribute to the beautiful and diverse Overwatch community. This weekend, we get to celebrate teams and players from around the world, each with their unique takes on the playstyles, their different Слушайте, а personalities, сколько церемоний открытия different будет? metas Это emerge even. It's just very exciting to see familiar faces, big household names. если они так долго одну игру мусолят. Take the stage, form those star-studded lineups, Fearless, Super, Gushue, and the likes. But each year, we also get to witness new players emerging onto the scene, taking the spotlight. It truly is a special event for a special community, and I'm very honored and truly happy to be part of it all. Now I know that all of you here in Anaheim, Мне кажется, обычно полтора everyone часа. watching at home, Ну, полтора is joining часа. us all over the world. Уже почти час прошел, а они все еще Overwatch мусолят. Ладно, вру, конечно. Полчаса прошло, но... Team South Korea and the only team that managed thus far to stop their reign, and that is the United States of America. That's right. I tell you, it's not going to be easy. It's not going to be easy. If you watch the group stages and if you watch the first game today, tough competition ahead for Это для Team тебя самое USA. сладкое. Слышал, что If you want to find out, Overwatch в топе самых прибыльных фри-то-плей игр в Steam был. Думаю, он много кому интересен. Seize their inaugural season title. Make sure to join us. Not only will you be treated to fantastic gameplay, of course. No, you will also earn special drops all weekend long on the Play Overwatch Twitch channel. Now, we have a lot of amazing Overwatch 2 action on the horizon and so much to play for our teams. We got over $500,000 on the line and counting, raised directly by all of you, our passionate and amazing fans. Слышал, что посрать на Overwatch. Особенно ру игрокам. Ведь оно недоступно. Every single player out of the 43 teams participating will be earning a share. And this is unprecedented in Overwatch Esports history. А доступно только для тех, у кого первый овер был. А те, кто хотел на фри-то-плей ворваться, хер моржовый. Давайте оценивать так людей. Как вам вот эта девушка? По мне так выглядит довольно модно. Вот. Прическа мне, знаете, кого напоминает? Где-то видел. Где-то я видел этот причесон. Не помню где. And the World Cup matches all weekend will be so much fun. But Overwatch has another thing happening here at BlizzCon. Earlier this week, we launched a new limited time game mode and special skins as part of an exciting Ой, это collaboration кей-поп with местный. Seraphim, one of the biggest K-pop groups in the world. Они теперь и в Overwatch. Как же они завидуют Лиге Легенд. Боже мой, как же они Лолу завидуют. Это просто невозможно. Как же они завидуют Лолу. Working on partnerships like this, or what we did with One Punch Man earlier this year, are incredibly fun. Yes. They provide us, both the dev team and you, the players, a chance О боже, аниме. some of our favorite universes and artists through the unique style of Overwatch. And next year we have even more of these. Фанвиска, спасибо за рейд. Добро пожаловать. We can't reveal what those are all Всем добро just пожаловать. yet. But maybe there are some other things coming in 2024 that we could give. У нас тут пока
The Overwatch team неинтересное. never had such clarity Вот of ведут vision донатный with трансмог какой-нибудь корейской From певицы, direct и я feedback, сразу же we hear вернусь. what you love and Куда, в what's Overwatch left или to WoW? focus on. So, who wants to see a few of the Что мы things we're пропустили? working on? Ни хера не пропустили. 15 минут они базарили с Филом Спенсером, а потом начали Overwatch показывать, и все уснули. In this А, new героя season, нового there are 5 анонсировали на points in Overwatch. a row. The center point starts as the first objective, and the teams battle back and forth over the map, pushing into enemy territory or defending their own. Once a team captures all 5 points or reaches the maximum score, they win. Our initial Clash map is a tribute to a location we showed at Overwatch's first BlizzCon. And it's one of my personal favorites. They say cherry blossoms are a sign of rebirth and rejuvenation. And in 2024, a rebirth of one of the original Overwatch maps is in order. Within the Clash mode, we are returning to the home of the Shimada clan with the new Hanamura map, Hanaoka. Additionally, we're working on overhauls to some of our most important in-game systems. Overwatch is a highly competitive game, and in early 2024, we'll release a reworked version of our competitive system with all new... Я понимаю, но это Близзкон, ребят. Просто запомните, что это Близзкон. Тут каждая игра будет как минимум по полчаса мусолиться. Просто это не та игра, которая мне нравится, и поэтому буду ждать что-нибудь такое, что по душе. Да, ребят? А вы будете ждать вместе со мной, что мне по душе? Mauga is the 39th hero in Overwatch, and in 2024, we'll be releasing 3 more, and we want to give you a glimpse of 2 of them. Не будет A new ничего damage hero хорошего. Venture is coming in Season 10, and Анонс Вова, нового дополнения. Пропант. And this is just scratching the surface of everything we have in the works. Join us tomorrow here and online, where we go in depth on all of this in our What's Next panel. It will have more information on Clash, the reworked competitive system, a closer look at Space Ranger, even early gameplay footage of Venture, and so much more. And lastly, for the first time ever during a BlizzCon, not only is our next hero playable in the Overwatch Hall here in Anaheim, Блин, жалко, что Алиса не может в озвучку, конечно. Нет почему-то. Дом, что делал сегодня? Расскажи пока. После стрима я пошел на прогулку. Вот, дождь, как ни странно, прошел. Дождь, как ни странно, прошел, и солнышко вылезло. Надо было прогуляться. High breeze! Steal the high breeze! Yes! Yes! Dude, I am shaking so hard. Congratulations! The game is out! Oh, I'm pumped for Diablo 4. I think Вам не показалось, что там был какой-то русский акцент? Yeah, really? Yeah. I will cry. That would be amazing. This is awesome. Oh my god. Oh my god, that's so pretty. Go! Run! We really are doubling down on this idea that you can look the way you want, you can play the way you want, you can really make your own fantasy in this game. She looks like me. Правда? The way he comes in is crazy. Как же хорош этот кей-поп. Instantly died. They revived me! I'm gonna find some demons and I'm gonna shove my green foot right up there. Yeah, let's go! Level 100!
There are literally like goosebumps. Go down a bit more, go down a bit more, go down a bit more. You got her! Yes! Let's go! Ох уж эти стримеры, кто их вообще смотрит? Will you fight the darkness? Break the chains and be beautiful in Так, хорошо, следующие полчаса будут Diablo 4 мусолить. You can pet the dogs, by the way. Please welcome the General Manager of Diablo, Rod Ferguson. How's everybody doing? Having fun? This feels amazing. So glad you're here. And I'm so happy the people at home are here as well. You know, watching that was such a great reminder of what a fantastic community we have and what an exciting year it's been. Now, you might have missed it, but in there was a clip of a blind gamer, Tylanif, defeating our hardest boss, Uber Lilith. Now, we strive to make Diablo as approachable and as accessible as possible, and watching clips like that make me and the team extremely proud. And of course, I love the tattoos. You know, I still can't believe over 1,000 people got permanent Diablo tattoos at our Hell's Inc. events, including me. And so, you know, Necro main for life. So, you know, Это по-любому, вот знаете, вот как наклейки вот эти вот из-под жвачки, которые потом стираются. Hungry for even more experiences in that dark Gothic place caught between the high heavens and the burning hells, a little place we call Sanctuary. And in that time, I've been very fortunate to work with some of the best developers in the industry, people who love Diablo as much as the rest of us. And it was their passion and dedication to this universe that released a great new Diablo game every year for the last 3 years. Diablo 2 Resurrected brought the return of the classic that helped define the genre. Remastered. I love Diablo 2. So it was remastered for a new generation now for PC and console. And Diablo Immortal brought Sanctuary to mobile for the first time, bringing millions of new players into our universe. In fact, you might not know this, but 60% of Diablo Immortal players have never played a Diablo game before. So we really walk. Сейчас такое, чё, у вас телефонов нет, что ли? And then, of course, there's Diablo 4. Now, it was that kind of excitement that made it the biggest launch in Blizzard's history. And it means so much to the team to see how you've embraced it. You know, we've played over 1.5 billion hours together so far. And it's your love for the game that drives us. Thanks to you, we've made a lot of changes over the last 5 months. In fact, our patch notes for Season of Blood, our second season, were over 14,000 words long, because that is how much our community has influenced and will continue to influence the evolution of Sanctuary. And if you haven't yet made that leap into the darkest Diablo story ever told, now is the perfect time to pick your class, build your character, join Phil Spencer, and see what the hell it's all about. And with that, I'd like to introduce Diablo 4's 2 production directors. They help lead the teams who are building everything we do today and everything moving forward. Please welcome Tiffany Watt and Chris Wilson. Злодеи выходят на сцену. Thanks, Rod. Hey, BlizzCon. The last time I was on stage, I was helping to announce Diablo 4. To be here today with all of you is so awesome. The launch was incredible. We're really excited to be here today to share what's coming next. But first, let's highlight some of the player feedback that's in Season of Blood today. So many of you have told us that you wanted more in-game activities. So we've given you a couple this season. One now, and another coming early next month. So live now is our new boss ladder. This is a series of additional boss fights from level 55 to 100 that will also see the return of our kind of gross but farmable and rewarding friend Duriel, who you can go after for Uber Uniques that everybody's been sieging for.
And with those new bosses dropping both uniques and uber uniques at a much higher rate, and even dropping some special cosmetics, you're going to want to make your way to level 100 so you can fight them all. So in the Season of Blood, we've rebalanced the end game, letting you get to level 100 about 40% faster than in Season 1. I know I've been taking advantage of that experience boost, and I have 2 characters in Season 2 already. Of course, all that leveling is about getting that amazing loot. So we've also changed how item power works. We've raised the power cap, and it's now more closely tied to the level of monster you defeat to get it. The more challenging the fight, the better the loot. There's still lots of work to be done with reworking itemization. In fact, it's one of our highest priorities. But this, along with upgrades to some of our Давай, новый класс анонсируем. great first step. So please keep that feedback coming. Now let's talk about quality of life. Here's a few improvements that came directly from you. All of your renown rewards now carry over season to season and from the Изменения. additional character slots. We added 2 this season, so you can create even more characters and try different builds. Воу, они добавили слоты для персонажей. Воу, представляете, теперь можно создать еще персонаж. Вот это да. Is now possible, and your stash is now available in every town in Sanctuary. World bosses appear almost twice as often, so you can die almost twice as often. And we've also freed up some inventory space by making gems a crafting material to make even more room for those uber uniques. Those are just a few of the new additions already in the game, but we're not done with Season of Blood. In fact, starting next week, we'll introduce 5 unique class-specific rings that will let you relive some of the fun from Season of the Malignant. That's right, Necromancers. Once again, corpses will automatically do your bidding just by being in your presence. On December 5th, we'll also be adding an enchanting preview to the Occultist. So this will allow you to see which affixes are possible before you spend your hard-earned gold. It's just another way to give you even more control over making just the right build for the challenge at hand. Also on December 5th, as promised, we'll have another exciting new in-game activity, a 6-week event called Abattoir of Zir. It's a highly replayable pinnacle experience designed for players who have reached level 100, slain Uber Duriel, and mastered all of the other challenges that Season of Blood has to offer. Those who survive will attain a paragon glyph constructed of the Vampire Lord's very own blood. But beware, Abattoir of Zir starts difficult and only gets harder. And of course, as we near the end of Season of Blood, it'll be holiday time, not only here, but in Sanctuary as well. Our first ever holiday event, Midwinter Blight, starts on December 12th. For 3 weeks, we're going to transform the Fractured Peaks into a winter terrorland, and it'll bring a whole new meaning to the word sleigh ride. А чего ты ждал потом? Разраба рассказать про новики в своих играх? Что ты в этих не играешь, это твоя проблема. Я ожидал, что церемония вступления будет где-то на час, где они быстренько покажут всего понемногу на каждой игре. Вот, в итоге они 15 минут потратили на болтовню. 15 минут потратили на болтовню. 20 минут потратили на Overwatch. И сколько они сейчас потратят на Diablo 4, я не знаю. Наверное, Гном просто куда-то спешит. Да нет. Простите, мне просто скучно. Я не эти игры просто жду. Кстати, я меми-алерт включил. Вот. Повеселите стримера, покидайте мемов. Включил ведь? Меми-алерт.
Да, включил. Так. Вот, новый синематик. Вот это интересно. Мастер, я твое сообщение заметил. Извините, пожалуйста. Нет? Не извиню. Нет прощения. Все. Придется жить теперь до конца своих дней. С этой мыслью. Токсичный Диабло 4. Весла хейтеров. Vessel of Hatred is Diablo 4's first expansion. Its campaign will continue the dark tale that began in Diablo 4 as we learn the fate of the prime evil Mephisto. Даже синематик не нормально сделан. Я думаю, будет, просто это анонс же. К тому же вы видели, когда 2024 поздний. Это в конце года 2024 аж выйдет, представляете? А ссылка на меме Алерт где-то есть? Нету. Never seen before in the Diablo universe. Сейчас, погодите. А я не... Vessel of Hatred releases late next year, and we cannot wait to share more about it this summer. Now, before we leave, we want you to know that it's your passion that drives us. Your feedback will continue to help us evolve and improve the Diablo 4 experience for years to come. Давайте я продублирую Couldn't be more туда-сюда. excited about our future, and we hope that you are too. Our team has put in a lot of hard work, and we love seeing your love for this game. So please join us tomorrow. We have a special Diablo 4 campfire panel where we'll be sharing more details about the expansion, deeper dive on some of the upcoming game changes, and we'll also have a special Q&A session to close it out. So enjoy the rest of the show. Thank you, and we'll see you in Sanctuary. Кстати, вы можете мемы создавать и из наших этих самых. Из наших стримов. Короче, можно это самому мемы создавать, оказывается, там. Go buy World of Warcraft, install it on your computer, and join the online sensation before we all murder you. All right then. Welcome to the World of Warcraft. I'm William Shatner, and I'm a shaman. Он шаман. Mr. T, and this is my night elf mohawk. There's no such thing as a night elf mohawk. Shut up, fool! This role-playing Мистер Ти. where heroes like Leroy Jenkins do battle. Leroy That would be the World of Warcraft. You're a player in the NFL, but what you're most proud of is Мне кажется, сейчас Вов будет. Timing was perfect. That was fire. Не думайте? For the Alliance! For Azeroth! Не, у нас эпично было озвучено за Азерот. Там прям такой «За Азерот!» General Manager of Warcraft, John Haidt. В рот. О, знакомый чувак, я помню. And thank you. Где Мецун? Твою-то мать! Ready to work. Anybody here for Warcraft today? Yeah! Big shout out to the Warcraft teams. They are so happy to be here today. We have so much cool stuff to show you. So give it up
for my Warcraft teams. Can you believe that almost 30 years ago, a dispute between orcs and humans led to one of the longest running fantasy adventures in video game history? Right? Generations of players have called Azeroth home. Teenagers that first played Warcraft when it was released, I know you're out there, are now parents. Right? Raising new heroes to take on the raids and battlegrounds of this timeless adventure. It's those shared stories of Azeroth, both in-game and out, that make up this universe. Today is a great day for Warcraft. Так. Today is a good day to die for Warcraft. This is the beginning of a bold new chapter that will take us through the next 3 decades and beyond. Oh yeah. With a variety of games to entertain you, we welcome everyone to find your community. Okay, Alliance. Just practice. We're going to give you a chance to do it a little louder later. Throughout the taverns of Azeroth, tall tales of adventure are retold through the whimsical and clever card play of Hearthstone. Yeah. I like to imagine humans and orcs getting together, showing off their collections, and boasting of their deeds. Новые карты для Hearthstone. Basements of those same taverns, Классно. they're playing a new game. Это действительно. Warcraft Rumble. Yeah. Me too. Which puts the battlefields and dungeons of Azeroth Вот и Rumble, in the palm Warcraft. of your hand. And finally, World of Warcraft. О, видели. Он сказал World of Warcraft. WoW immerses us into Azeroth, where we are the champions, fighting alongside each other in shared adventure. Мне понравилось, что он сказал, что это великий день для Варкрафта. То есть это он дал намек на то, что будут сингловые игры по Варкрафту. Massively multiplayer gaming. The very first BlizzCon И на экране. introduced our first expansion. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. Yeah. Azeroth is a home we can always escape to. Вернулся к A Варкрафту. home that is always waiting for us. Together, we build this universe. Our teams craft the worlds and the adventures, but it is all of you who bring it to life. You are the heartbeat of the brand new adventures that are about to unfold. From all of us on the Warcraft teams here at Blizzard Entertainment, thank you. Он даже никого не пригласил, представляете? Please welcome from Hearthstone, lead designer Cora Georgiou. А предыдущие приглашали. Overwatch приглашали, Diablo приглашали, а этот такой типа отговорился и свалил нахер. Типа, да пошли вы. Я не буду никого приглашать. Hello, BlizzCon. Привет. Well, I have a pretty good view from up here. It's really nice to see you all. We are thrilled to soon be celebrating Hearthstone's 10th anniversary. I know, I'm getting old. It's a decade of telling tales around Azeroth with all Вы поняли, что сейчас на моменте Варкрафта to climb the ladder to legend. абсолютно ни хера не показали? Ни какого-то короткого ролика, ни синематика. Он просто, накормил
вот этими словами, типа великое время, великие дни. Bustling tavern. We invite players both old and new to join Ну ты us что? for our 10th anniversary. А что-то было? March. But we have so much to enjoy before then. So let's Вообще не понимаю, что за токсичность началось с ХС. And in battlegrounds. We're setting the stage for a standoff. Далее Warcraft Rumble. Hearthstone's upcoming expansion, Потом WoW. Showdown in the Badlands, which takes place Да началось не с ХС, началось с Warcraft'а. Он сначала Warcraft, потом перешел на ХС, потом на Warcraft Rumble. Потом WoW, потом снова Warcraft. Ну вы что, Трухотница, не смотрите, что ли, ничего? They may not know it now. Together, they are destined for a grand adventure. Это смотрю. Ну плохо смотрите, сначала Warcraft был, а потом ХС. Он же первый, что говорил, типа, да, для Warcraft это великий день, бла-бла-бла. Я просто, видите, в английском не шарю. Step aside. Но если бы это было перечисление, то тогда ладно. Просто это же чувак обычно всегда за Warcraft отвечал. Вроде бы. Он, наверное, просто сказал, что сейчас будут рассказывать про игры, связанные со вселенной Warcraft. Значит, так, что там? Hearthstone, Rumble, потом WoW. As it turned out, I had the right backup waiting for me, just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle mudslider. Я когда попробовал поиграть в CS, такое дерьмо. Поиграйте в Battleground топчик. Не, почему CS ничего такой, если на телефоне играть? That's right. Our beloved Reno Jackson and Elise Starseeker Ларкилат, привет! an origin Вы tale. добрались до нас. They'll work together to save the Badlands from the Bloodrock Town's nefarious mining operation. Singleton decks are returning. Я в рейде просто. Cards like Reno Lone Что штурмуем ЦЛК. А, точно. ever neutral hero card. Блин, мне понравился новый синематик Later today, where от we'll also Хурикана. revealing a Он так хорошо выглядел. exciting new cards. Такое ощущение, что, знаете, Вова держится реально Badlands releases на одном короле личе. Но пока Близзкон сосет что-то. Now, I know you may be thinking, a new expansion. That's a lot of new cards, on top of 5 sets that are already in the standard rotation. Посмотрим. And if you're a new player or you're Трухотница говорит, что я токсичу. that can be a little overwhelming. Вот. So we have been hard at work to make it easier than ever. Но я придерживаюсь того же мнения, что и вы, Ларкилат. We're excited to announce catch-up packs. These are game-changing for getting your collection caught up. Что анонсирует? You see what we did there? Instead of the typical 5 cards you'd find in a regular Hearthstone card pack, Ну, это же церемония открытия в любом случае. 50 cards. Близзкон так-то 2 дня будет, по-моему, идти. Ну, весь полностью. The cards you receive will all be from within the last 2 years, ready to play and constructed. All of our Вы все настроены, что он будет сосать, и не можете адекватно рассматривать действительность. Да никто не был настроен, что он будет сосать. Наоборот, все были преисполнены охеренным чувством того, что
будет что-то вот прям такое, Потому что сколько не было Близзкона? 2 года? For anyone who's been away for a while, all Они один Близзкон пропустили или 2? to hundreds of cards. We'll also be adding quite a few of them into pre-purchase bundles for Showdown in the Badlands. We hope to see all of you getting some amazing cards and filling in or beginning your Hearthstone collection. Все началось с того, что они 15 минут просто всех благодарили. All right. Можно было и в 10 минут уложиться. So you might remember then that the last time we were all together at BlizzCon, we unveiled Battlegrounds. What started as an experiment Вот Battlegrounds, мне кажется, сейчас популярнее основного режима в Хардстоуне. in the tavern. But playing together is what inspired the new mode we're debuting here today. Queuing up as a party for a lobby is great, but ultimately you play against each other. Самое интересное, это будет WoW, возможно, новая игра, какие-нибудь новости, все остальное проходняк, особенно если ты не играешь в эти игры. Sounds fun, doesn't it? We're pleased to announce a truly cooperative way to Прохотните, ну вспомните предыдущие Близзконы. Ну, всегда же была куча каких-то крутых синематиков. With a shared health pool, team combat, and sending cards Всегда. back and forth between teammates. Now you can fight with your friends. А тут, ну, я чувствую слово нихера. Inspired by the battleground community's А уже почти час прошел. finding ways to team up and help each other achieve top 4. So now we're Точнее, уже прошел. official table for you and your partner to take the crown together. For those of you here in person, grab a friend or make a new one. Because you can try Battlegrounds duos here at Да, видяшки были, песни в КС были. at the Hearthstone demo area. Ну, почему еще не сделать? К тому же на Близзкон. We're planning to launch this new way to play for everyone early next year, and you can learn more later today and see the new heroes and minions that make teamwork so Эвелин, привет. fun in Battlegrounds. It makes the dream work. We love teamwork. If you're tuning in at home, please make sure to join us at the What's Next panel. And if you're here with us at BlizzCon, you can also join me and other members of the Hearthstone team in the tavern. For you worthy opponents out there, come duel a dev and challenge the Hearthstone team. Or, if you Так, сейчас Warcraft Rumble должен быть, по идее. pull up a chair by the hearth. We'll see you in the tavern. А ничего, мне понравилась эта пышечка. Я бы ее пригласил на чашечку кофе. Ну, синематик давай какой-нибудь крутой. Ужас вообще. Ребят, нельзя так про внешность говорить. Рамбл. Я не смог посчитать число подбородков у твоей пышечки, но... Зато я смог рассмотреть большие сиськи. Не только в сиськах счастье. Кто знает? Кто знает? Главное, это людей видишь. Вот, Турхорд Ниндзя знает истину.
Ну вот, синематик на Warcraft Rumble. Такого раньше не было, по-моему. Executive producer Vic Sarath. You gotta love Anixia. She didn't even use deep breath there. Hello, BlizzCon. Привет. Last year, the team and I announced we were working on a brand new Нормально, жаль эту игру не заценить. a way to bring Warcraft Почему? with you wherever you Я, are. она у меня установлена, я в нее поиграл. Там даже русский язык есть. We've had a ton of fun and poured a lot of love into making this game. Она довольно залипательна. Is an action strategy game with a deep PvE campaign, a dynamic PvP mode, and so much more. It's a game filled with familiar Через VPN? faces. Нет, у меня же... Signature versions of characters from the Warcraft Я когда to make your very own army as на you Diablo Immortal, all over Azeroth. по-моему, хотел на ЗБТ попасть, я создавал канадский аккаунт. Вот. И я через канадский аккаунт без проблем что-то, по-моему, это установил вроде как. И без всяких VPN-ов играю. By combining leaders, troops, and Она спокойно spells from запускается. 5 families, Alliance, Horde, Beasts, Undead, and my personal favorite, Blackrock. You'll battle your way through maps inspired by Я еще удивился тому, что там сразу русский язык был. resources, capture towers, and eventually defeat the boss or player at the other end. Speaking of bosses, each one has their own unique mechanics, so you'll have to adapt your strategies to the threats you'll face as you battle through the campaign and beyond. Our goal was to give you everything you love about Warcraft, reimagined with a big dose of what our team calls joyful chaos. Блин, в Геншин на телефон невозможно We играть. set out to make this game. Это We wanted to издевательство, offer a variety of честно говоря. challenges, no matter how you choose to play it, whether it's for 5 minutes at a time or hours on end. Ну, Старейл And отлично that was на something we телефоне especially играется. focused on during the beta, to make sure you have something fun to do every time you open up the game. And for those of you that played the beta and gave us your feedback, Скажи это людям, которые только на телефоне не играют. Эти люди на ПК просто даже не садились. Я вот заметил, что огромное поколение, то есть вот молодежи, у них, в принципе, даже компьютеров-то нету. Потому что есть телефон. Не знаю, ноутбук есть у всех. Лихота, это у вас в школе были макбуки? Телефон купить проще, чем комп и чем ноутбук. Кстати. Мне вот знаете, чего только не хватило в этой игре? Горизонтального режима мне не хватило. В ней только этот самый, только вертикальный. О, здравствуйте, какая презентация еще идет? Да за час, честно говоря, что-то прям это... Ну, мне кажется, сейчас просто самое интересное начинается. Что там после Рамбла было? Вов, по-моему, да? Мне интересно, Мецена не покажут или не покажут? Прикиньте, на Вове сейчас такой хоп, Мецен выходит. И все такие: Мецен, я люблю тебя! И кидает, один кидает свои трусы дрявые, другая лифчик. Вот, третий, не знаю, парики свои в Мецена. Мецен такой: твою мать. And for those of you in the audience with me today, let's bring down the Wi-Fi together.
You know I'm kidding, right? Please don't bring down the Wi-Fi. Лучше уж пусть тянка какая-нибудь выйдет. Да, Лихат, вам не угодишь. Вот тянка вышла, вам это не понравилось. Пусть Медсен выходит. Папайте на Медсена. We've got a huge campaign with over 70 bosses. And for those of you looking for an especially unique challenge, we even have a heroic campaign with an extra layer of difficulty that we cooked up ourselves. We've got maps with verticality, Понравилась мне даже она лучше бородатых мужиков. traps, and all kinds of other contraptions. Each map Лихат, а вы не пробовали вместо презентации игр смотреть какие-нибудь презентации моды? to solve that puzzle. Мне кажется, презентация игр — это не ваша. Смотреть. And when you're in the mood for a solo dungeon, we've got you covered there as well. Dungeons in Warcraft Rumble are intense, 3-mission gauntlets through places like Normagon and the Dead Mines, where you equip your armies with game-changing relics until your run is over. Or jump into PvP and duke it out with other players on maps inspired by some of the most legendary maps and battlegrounds found in World of Warcraft. PvP. You can even join a guild and work together with your friends towards some super special Ваш rewards. I can only say... Nice. But that's just what we have in the game right now. We have so much more coming. For starters, we're going to be releasing a new mini with each season. And that also starts right now. Season 1 of Warcraft Rumble is live. And the latest addition to our growing roster of minis is none other than the Banshee Queen herself. Если ты хочешь презентовать что-то на большую толпу людей, то круто внешность будет большим плюсом. Бред. Собачий. We're also working on even В more первую ways очередь to харизма play играет, а не with or against your внешность. friends. And that includes the biggest challenge in all of Rumble, raids. Make sure to join our Warcraft Rumblings panel later today to hear all about raids and what else we have in store for the future of this game. Now, BlizzCon, А Медсен очень харизматичный чувак. the team and I, many of whom are here in Anaheim with us right now, we love playing strategy games. And we set out to make a game that harkens back to our RTS roots, where Warcraft began almost 30 years ago. Ну, для меня так. Да насрать, что для вас! Вы должны подстраиваться под реальность, а не под ваши фантазии, Лихата. There's something for everyone to love in Warcraft Rumble. Thank you so much, BlizzCon. Enjoy the chaos, and we'll see you in game. Please welcome Executive Producer, World of Warcraft, Holly Longdale. Не Медсен. Лихат, Тянка, вы довольны? What's up, BlizzCon? Сейчас скажет, ты старая слишком. Oh, I'm so excited to see you all here. И нос большой. Fantastic. Well, can you believe we've been playing World of Warcraft for almost 20 years? You know, 2004 was a while ago, right? You know, some of us, we waited in those lines for those midnight releases and got our discs. Yeah! And we raced home to install those WoW discs one by one. Across nearly 2 decades, players all over the world have taken part in the stories of Jaina, Sylvanas, Arthas, and Thrall, and of course, so many others. And together, we've jumped through the portal into Outland. We sailed off into Northrend, and we watched Sargeras stab the world with that sword. During that time, Кто-нибудь знает, кого она косплеит? and you have changed. Или это оригинальный костюм? Particularly in the past year. The entire team across both modern and classic have embraced their communities. We are truly listening to your voices and taking action.
My friends at BlizzCon, now is the perfect time to prepare to close chapters, open new ones, and double down on why we all fell in love with World of Warcraft in the first place. With that in mind, let's get to it. As many of you know, WoW Classic was born out of the community's passion. And of course, most of you know that still drives us today. Like just in August, inspired by our community, we released Classic Hardcore. Пока она вспоминает все, что произошло за это время. In Hardcore, you only get one life. And if you die, С World of Warcraft. You may cry, you may have to replace the keyboard, but you go again. We've loved watching you take on the challenge or die trying. And because the hardcore community has asked, the team is planning to add a new way to play hardcore early next year. And last month in Wrath Classic, we released the Fall of the Lich King patch. Это вот где сейчас Ларь Килат находится на рейде. And while there's still more to come in Wrath, earlier this ЦЛК. year, we looked at your feedback to think about where are we gonna go next. We read through a lot, and I mean a lot of your feedback on social media forums, and we sent out surveys to our players. And here at BlizzCon, we're happy to announce Cataclysm is coming. And it's coming with hashtag changes based on your feedback. Ну, я не знаю, ребят. From Classic. So now, Ну, я не знаю. let's jump into the way back Ну, тут как бы, если они заменят катаклизмом этот самый Лич Кинг, это не очень хорошая идея. Так, синематик какой-то. Кстати, от этого самого. От Хурикана тоже, по-моему. Теперь, короче, синематики делают для них блогеры, а не студии. Ну, Хурикан все равно хорошо делает. Ну, вообще, знаете, я бы в Катаклизм Classic ворвался. Просто по той причине, что ну, он будет постепенно наполняться контентом. Да, как это было на старте. Сейчас-то сложно оценить Катаклизм даже с помощью этой самой, даже с помощью Хроми. Вот. Слушайте, ну она же будет, да, доступна, если я по жетону возьму, когда она выйдет. Ее же не надо покупать, по идее. Так что же будем жетон, наверное, держать до этого самого. До выхода классики Катаклизма. Все, врываемся в Катаклизм Классик. Все. Врыв в Катаклизм Классик, ребят. Возвращение в WoW Incoming.
Но я не знаю, знаете, если они захотят заменить Лич Кинг, мне кажется, идея говно будет. Ну, я не знаю, ребят, правда не знаю. Лич Кинг просто как бы... Так они заменят. Ну вот, я не знаю, это не очень хорошая идея, мне кажется. Навряд ли выберет Лич. Не знаю, не знаю. Они не тупее тебя. Не знаю, Трухард Ниндзя, не знаю. Вы что, думаете, просто так сейчас Blizzard, что ли, хейтит? Они же, блин, их весь мир это хейтит. Уже с какого там года? Начиная с 19-го, по-моему. О! Во-во-во, что это? Стоп, это класс... Что? Это то самое, ребят? Or take on the role of a mage healer? In Season of Discovery, you can. The season is going to launch with an initial level cap of 25. And when you hit that max level, you'll be met with the brand new level 25 endgame. You'll discover a brand new 10-player Black Fathom Deeps raid with new and reimagined bosses, mechanics, and of course, rewards. Then, after a couple of months, we'll raise the level cap a bit. You'll find even more endgame content. Вот это интересно, ребят, это очень интересно. If you're here at BlizzCon, you can play the Black Fathom Deeps raid in the Warcraft Hall. So, if you love Classic or just a little intrigued about what exactly a Warlock tank can do, go check it out. For all of you watching online, don't worry. You won't have to wait long to play. Мне просто реально интересно, будут ли они классику развивать по другому пути, как какой-то, ну, знаете, другой канон альтернативный. WoW Classic Season of Discovery launches in a few short weeks on November 30th. ноября запустят ее? For more information on the Season of Discovery and Cataclysm, don't miss the Classic panel this afternoon. All right, now it's time to talk to my Dragon Riders in Modern WoW. Our team remains committed to giving you meaningful game updates about every 8 weeks with more content sprinkled in between. We really want Azeroth to feel alive and the home you want to come back to no matter how you play. Our next major update, Guardians of the Dream, is going live in just 5 days. Так, это новый патч, судя по всему, на Dragonfly. A shout out to my elves. It is finally our time. 1 week later, season 3 will start. С классикой не очень зря, так, очень. Ларри Киллот, о чем речь? Именно. О Кате. Просто тут еще какой-то классик Discovery of что-то там. Ну вот я вот как бы тоже не знаю, будут ли они Катой заменять Лич Кинг или не будут. Потому что они без зазрения совести заменили Лич Кинг на этот самый, на Burning Crusade, но там можно было. Вот. Там можно было. Но тут, если заменят, тут будет плохо. Всем плохо. Пока не стрельнут. Почему? Пока неплох был.
Это просто это, наш перерабатывает практически весь мир. И в личке Ге старый мир еще остается. А вот в Кате уже. Все, смотрите, сейчас трусы полетят. Капец, видели? Вернулся в этот самый полысел, бедняга. Близзард вернулся и полысел. What up, BlizzCon? Holy smokes! Horde, where you at? Alliance! BlizzCon as one! Holy smokes, thank you. Thank you. It is, thank you guys. Смотрите, тут трусы уже летят. It has been a long, strange trip to get back to this spot. I tell you that. It has been interesting this past year being back under the hood of World of Warcraft. It has reminded me of a few things. One, I love Warcraft. Ну же, давай, ну давай, господи. You know what? I really missed this work. Говорит, как соскучился по этой работе. On the real, it feels amazing to be back and part of this Blizzard family again. Да, теперь у тебя еще семья в виде Фила Спенсера. Next year is the 20th anniversary of World of Warcraft. I can't even believe it. Whatever. How many of y'all have been playing from the beginning? I love you, Prison. So given that... Что за чувак в красной рубашке? Лысый чувак в красной рубашке. С Immortal. Started thinking, so what next? Right? What expansion hook? What single storyline could possibly match such a historic occasion? Господин Крис, что с тобой стало? Он вернулся в Blizzard и увидел, что произошло за время его отсутствия. Он же когда, в 16-м ушел? Да? И такой в 2022 вернулся такой, ёкарный бабай, и волосы повыпадали от того, что там творилось. In the mix of all those ideas, particular things like, what the hell has Magni actually been babbling about all these years? Was the thing Харизматичный стреляет, ребят. in battle for Azeroth, did it actually play out? Or is there potentially Меценов директор Blizzard. Меценов директор Blizzard. on the horizon? I don't know. Will there eventually be an apocalyptic confrontation between the forces of the light and the void? Talk to me, BlizzCon. I'll tell you what, for nothing, my pally Maine, I'm all in on that kind of thing if it happens. It's gonna happen. And really the big question for all the marbles. Кстати, вы заметили, у него бежевый наголовник? Возможно, это знак. У него бежевый наголовник, ребят. Это знак, это определенно знак. Микросозон. Ты пробовал вольт? Да, пробовал. Все вкусы, по-моему, пробовал. А, нет, я белый вольт не пробовал, он какой-то редкий.
Его найти сложно. All of these hooks and 100 more. 68, carry the 2. A bunch more. All cooking in the pot. Химичное говно, а не вискас, все, что могу сказать. Started to reveal a storyline. Something epic. How epic? Real epic. A storyline that in almost every way feels like the culmination of the first 20 years of our storytelling. A storyline provided we do our jobs, we do the thing that will vector us into the next 20 years of adventure. BlizzCon. Are you with me, BlizzCon? А вообще, если попробуйте, короче... The World Soul Saga. Что это? Что происходит? Ларькилат, расшифруйте. The World Soul Saga is so epic, as we covered. It cannot be contained within any single expansion. It is built to play out over multiple expansions over the next few years. Come on now. Как же он спасает эту церемонию открытия. Боже, как же Мецен спасает эту компанию. We're not going to get into it at this BlizzCon. Forgive me. But keep your ears peeled. I assure you, we are moving with purpose. And the last Понимаете, все были какие-то такие... to have your grandkids controlling your mouse and your Какие-то keyboard trying to wrap прям this вот... thing up. So, it's coming. Also, given the scale Ну, по-твоему, Мецен красивый? Я девушек вообще люблю. did to change it up today. Here we go. Вот. Я не могу оценивать внешность мужчин, потому что я люблю женщин. Instead of just debuting your next expansion all on its lonesome, we have decided to give you a glimpse at your next 3 expansion sets. Ясно, в шкафу сидите, гном. Явно признаки шкафа. Does this meet with your approval, BlizzCon? Расшифруйте, о чем говорит Кип. Я его сейчас совсем не понял. My friends, I'm going to warn you, there may be mild spoilers ahead. Actually, I'm just kidding. They ain't mild. Buckle up. Are you ready, BlizzCon? The first part of the World Soul Saga and your 10th expansion is called World of Warcraft: The War Within. Что это? In this chapter, you will be descending into the heart of Azeroth itself, exploring new subterranean kingdoms and engaging with ancient cultures like the Earthen. Это, по-моему, будет 3 дополнения в рамках одной саги или что-то такое. В шкафу говорят про скрывающие нетрадиционную ориентацию. But as the forces of darkness close in around our precious world soul, yeah, that's you. То есть, если я не могу оценивать внешность мужчин из-за того, что я люблю женщин, это херня. Indiscriminate justice upon all those who got it coming. Talk to me, BlizzCon. А синематик будет? The second part of the World Soul Saga is called World of Warcraft:
midnight. Боже, сколько нахер анонсов по World of Warcraft. Чем, ну хотя бы какие-нибудь тизеры. You will be returning Картинки это классно. А to тизер? the old world, to the fabled lands of Quel'Thalas. There, the forces of the Void have invaded Azeroth, intent А on почему мне snuffing нельзя out оценить the внешность light of the мужчины, будучи Sunwell and гетеро? plunging the world into darkness and fear. You Потому что нельзя быть на свете красивой reunify the такой. scattered elven tribes of Azeroth, but you will Вот. make your stand with the forces of the light and banish the shadow forever. У меня просто нет вкусов, понимаете? Чтобы что-то оценить, это же субъективная моя оценка. Мне должны быть какие-то вкусы. BlizzCon, Но у меня их нет. it is Azeroth. Things may not go to plan. Мужики все хороши. Things may just spiral wildly out of control, leading us to the third part Оценить можно не только в сексуальном плане. Ну мы-то про сексуальный план говорим. of Warcraft, the last Titan. О, последний титан. In this chapter, you will again be returning to the old world, this time to the wintry lands of Northrend. And there, at Ulduar, you will bear witness to the return of the Titans. Как же он наваливает контента-то? And Ну, синематик, пожалуйста. uncover a vast conspiracy, one that stretches throughout the history of the world, one that will challenge everything you think you know about the Titans, their intentions, and the true nature of Azeroth itself. In time, my friend, in time. And it's called Silithus. There you go. BlizzCon, my hope, our dear hope, is that you can see when it comes to WoW storytelling, we ain't screwing around. We are playing for all the marbles. We are working to establish a thundering heartbeat for this franchise. Now. Now, BlizzCon. Hearken to me. Always wanted to say that. Thank you. Блин, вот потому я и бросил WoW, задавая риткоин, но это растущая цена подписку. Нет, я думаю, многие бросили WoW, потому что они просто ушли с российского рынка. Подписку сейчас нельзя купить. Что вы собираетесь покупать? Он официально не продается в России. Другими словами, все, у кого российские аккаунты, они никаким образом не смогут приобрести новый аддон. Наверное, могут. Нет, не могут. Никак абсолютно. Рэкфлан же покупает, но не на ру аккаунты. Нам Киска продает жетоны, играем в ВУЗ не дуем. Блин, вы меня не слышите, что ли? Еще раз повторяю. Если у вас аккаунт в РУ-регионе, Dragonflight — это ваше последнее дополнение. Больше на вот этот аккаунт РУ вы ничего не сможете приобрести за Real. Единственное, если есть у них в магазине за жетоны покупка аддона, только таким способом, наверное. Let the World Soul Saga begin. А как же ДФ мы купили?
Надо вспомнить, Трухартнизи. Тогда же, по-моему, это... Не было же этих самых лютых санкций. Когда этот вышел? ДФ? В 21-м? Сейчас лютые же санкции вот в 22-м начались после СВО. Вот после СВО вы уже больше ничего не могли купить. А ДФ, он до запрета выходил. You're here to tell me we don't get to hide. Кот покупал, кот. Тихо, синематик. You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something, someone is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. ДФ покупались на фанпэй, после санкций мы также купим. Блин, ну были же предзаказы. Разве нет? Короче, ребят, если... I'm not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. Легко переехать в другую страну. Блин, дайте синематик посмотреть. I trust you. Hear me. They're getting worse. Look, whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone. Понимаю. Наконец-то. Вспомнили. Ну вот, это первый синематик как раз вот этой саги, про которую он говорил. I guess we're not ignoring that sword anymore. I do have to say though, every time Новый катаклизм. and I've seen it many times, Все-таки пропустили пант, ребят, все-таки пропустили. it feels like a new beginning, and it feels like coming home. And we are so excited about where we are going.
And now that you've seen or heard the overview for the World So Saga Не, Мецен вообще красавчик. within, Мецен вытянул. Вот мне as we кажется, all Мецен gather вытянул, and ребят. explore beneath the surface, we'll find an ancient Nerubian Мецен тут явно вытянул. They will be led by someone we were first introduced to in Legion, Xalatath. a Аж захотелось harbinger снова of в the WoW void. поиграть. The void brings destruction and darkness that threatens all light in our world. The last time we saw Xalatath, she promised we would meet again. And it turns out she was right. And while Anduin, Thrall, and others share the same visions emanating from the heart of the world, some are seeing something quite different. My visions are not the same as the others. No radiance, no song. Just the shadow taunting me from below. Новая зона. Острова Дорна. Игра престолов подъехала. А чё зон-то так до хера? 4 зоны. Forge Your Warband. Ну, это уже с этого самого. С драконов вроде бы можно было. The fate of our world rests upon the edge of a knife. And our battle lies deep within. In the War Within, alongside beautiful, unique underground zones, we will have challenging dungeons and raids and some new features too that are built to last. If you like exploring on your own with a couple of friends or family, we have delves. These are a variety of bite-sized experiences for 1 to 5 players that will offer endgame rewards. You may also find in your delve a familiar character who'd be willing to fight alongside you. And if you're like me and you have an obsession with alts, we have warbands. With this feature, you could treat all of your characters like family. Warband это типа новый этот самый. Застава или как они назывались в этом самом? We're also introducing a new layer of customization for your Ой, в Дреноре, class господи, в specs with Пандаре. hero talents. You might want to take your character down the path of a Dark Ranger, let's say, or a Farseer, and more. Also, during your travels underground, you will meet the Earthen Dwarves, and you'll be able to unlock them as our new allied race. I mean, who doesn't love a dwarf? The facial hair options are spectacular. There's so much more to talk about, so please join the What Next panel that's coming up right after the opening ceremony right here. What I can tell you, though, is that the call to get into the fight to save our world will ring out when the War Within releases next year. And lastly, I sincerely want to say, we are so excited to begin this new journey with you. And from our hearts to yours,
Thank you for bringing our world to life. Just. And now, with his own note of thanks, Mike Ibarra. Thank you to all the teams who presented today. Так, ну это, наверное, конец доводит. В итоге 2 часа. Сейчас он минут 10 будет базарить и... It is truly a joy to be here with the Blizzard team and our players. BlizzCon, be great to each other and enjoy. Слушайте, а новая игра где? Для нее отдельный стенд будет? Походу, для нее отдельный стенд будет, ребят. Я думаю, на открытии покажем. BlizzCon 2023 would like to thank our partners. Все, ребят. Xbox, power your dreams. Или нет, или не все. Сейчас реклама какая-то будет или что? Походу реклама. Понятно. Ох, ребят. Ну, собственно, я думаю, что Медсен вывез, ребят. Я думаю, ну вот в плане Вова вроде не так уж плохо. Осталось понять, что будет с катаклизмом классикой, что станется с Лич Кингом. Вот. И мы с вами завязали разговор о Dragonfly. Так вот, ребят. Я вот правда точно не помню, но тогда ситуация была такова, что еще могли приобретать на РУ аккаунты. Вот. А потом что-то случилось, и все. И РУ-аккаунты просто, ну, стали закрыты для Вова. Ну, послушай, я точно помню, 100% нельзя было покупать с марта. Деф нельзя было уже покупать официально. На фанпэй сейчас можно купить ДФ, и тогда покупали на фанпэй. Блин. Просто у меня в голове крутится, что были же предзаказы или не были предзаказы? Когда открыли предзаказы? Блин, я не помню, ребят, простите. Месяц назад брал Dragonfly и временно на свой РУ аккаунт без посредников. Не, время можно брать, тут с этим как-то это. И этот... Суть в том, что... Откуда вот вы мне все просто говорите про фанпэй, т.д. и т.п. Ребят, фанпэй. Боже мой, какой же ты упертый. Тебе сказали уже как было, а ты все споришь. Боже, нет, это просто вы ни хера не хотите подумать. Ребят, фанпэй откуда берет свои гребаные ключи? Как он их покупает? Это не официальный распространитель сраных ключей, понимаете? Неофициальный. Ну что вы, блин, ну подумайте хоть немного. Закупает в ЕО. Вот вы говорите, закупает в ЕО. Получается, ключи, которые в ЕО работают на РУ-аккаунтах. Раз они закупают, почему мы не можем сами закупить это дело? Стрим умер от помления.
Блин. А на ВК Play Live стрим живой? Ребята, на ВК Play Live стрим жив на ВК Play Live. We did it! No! Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just